Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketla mmogo ka tshedimosetso. Thoko Didiza wa ANC o tlhophilwe jaaka mmusakgotla wa palamente, mme go solofetswe fa kokoano bosetšhaba e tla lala e tlhophile moporesidente o mošwa wa naga. Tsheko Tebang le matlhabisa ditlhong a thendara ya go ntsha dithulelo tsa asbestos e tla rediwa Seetebosigo ngwaga o tlang. Thoko Didiza wa ANC o tlhophilwe go nna mmusakgotla wa palamente mo kokoanong ya yona ya ntlha o fentse ka divoutu di le 284 kgatlhanong le Veronica Mente wa EFF yo iponetseng divoutu di le 49 fela. E ne ya re go sa le gale EFF ya ikuela gore divoutu tsa ditlhopho tsa mmusakgotla wa palamente di elwe tlhoko ke makoko a sepolotiki a nang le dikemedi mo parlamenteng. Total number of ballot papers issued, 341. Total number of ballot papers counted, 341. Total number of spoiled and invalid ballot papers, 9. And of those 9, 8 are spoiled and 1 is invalid. And the one that refers to a case where a member asked for another paper after realizing that he or she had made a mistake and was then issued with a new ballot paper. Then the candidates, Honorable Didiza, 284. Honorable, silent. Let me finish the results, please. Honorable Mentenkuna, 49. In terms of item 6, of Part A of Schedule 3 of the Constitution, I accordingly declare Honorable Didiza duly elected Speaker of the National Assembly. EFF e ka se tlhole kgoreletsa tsamaiso ya palamente jaaka mo malobeng. Lekoko la re le tlile go tla ka mokgwa o montšhwa wa go matlafatsa le go netefatsa gore palamente e rwala maikarabelo. Fana bua le SABC, monnasetilo wa EFF Veronica Mente, a re maitsholo a bona a fetileng a ne a ba bakela go kobiwa bonolo mo parlamenteng le go direlwa dikiletso. A re le fa go le jalo leano la bona le lentšhwa ga le re gore letlhakore leo la bona le ka ikgatholosiwa gotlhelele. When we get subjected to such sanctions that are unfair, and with the court ruling of the Western Cape, we saw it fit that we need to now explore other means of oversight and deepening it, but it does not mean that the radical side of the EFF is going to go away. You are not. That's the point I'm trying to come to. Will we see a more subdued EFF caucus? Not at all. Radicalism is going nowhere. We are now going to be more deeper in terms of the oversight. However, no one must ever think they're going to push the EFF, and the EFF is not going to react. That must never be made a mistake, and it must never be confused. We are not going to be a grass mat. No one is just going to walk all over us. What we are saying is that we are going to explore much more ways that are going to help us to get the executive to account, to get the parliament to do its primary duty of passing the laws, to make sure that we are putting the laws, we are repealing the apartheid laws, we are also serving our people, and we make sure that the budget serves our people. Fa re tswela pele tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi le monnasetilo wa ANC kwa Mpumalanga Mandla Ndlovu
ke bangwe ba ditonakgolo tsa ANC tse di tlhophilweng kwa ntle ga kemo kgatlhanong. Se go ya ka mokwaledi-kakaretso wa ANC Fikile Mbalula fa na itsise gore ba kgonne go tlhama dipuso kwa diporofenseng tseo ba di gapileng. A re gape ba kgonne go momaganya dipuso tshwaraganelo kwa diporofenseng tsa Gauteng le KwaZulu-Natal tseo ba sa di fenyang. The ANC has now successfully formed governments in the 6 provinces that we have won and formed government of provincial unity in Gauteng province and KwaZulu-Natal. In Gauteng, the Premier and the Speaker from the ANC have been elected unopposed. We wish to congratulate Comrade Panyaza Lesufi, the incoming Premier, and Comrade Murakani Musupia. In KwaZulu-Natal, Comrade Nontobeko Boyce has been elected. Will cooperate in that government as led by the IFP with the election of the Premier today in KwaZulu-Natal legislature. We further congratulate Comrade Lubabalo Oscar Mabuyane, serving his 2nd term as Premier of the Eastern Cape. Comrade Makwin Litsua Mataye, the new Premier of the Free State. Comrade Popi Constance Ramatuba, the new Premier of Limpopo. Comrade Mandla Ndlovu, the new Premier of Mpumalanga. Comrade Kagiso Mukhosi, the new Premier of the Northwest Province, and Comrade Zamani Saul, the Premier of the Northern Cape, serving his 2nd term. We wish to also bring to your attention that the ANC have appointed in the National Parliament Mtumiseni Ntuli as the new Chief Whip of the African National Congress. Makoko kganetso kwa province ya Northwest are a tlile go lwa ka tsotlhe tse a nang natso go rwesa tsamaiso ya ga jaana maikarabelo. Ditokololo tsa kokoanopeomolao di ikanisitswe ke tlhogo ya tsamaiso ya kgotlatshekelo-kgolo Ronald Hendricks kwa kgotlatshekelo-kgolo ya Northwest kwa Mahikeng. Motlatsamonnasetulo wa ANC kwa porofenseng eo Lazarus Mokgosi o tlhophilwe go nna tonakgolo ya porofense. Tonakgolo e sa tswang go tlhophiwa Lazarus Mokgosi o ntse e le mokhuritamaga wa tlhabololo ya loago mo porofenseng. Mokhuritamaga wa pele wa temothuo Desbo Mohono a tlhophilwe go nna mmusakgotla wa kokoanotheomolao ya porofense. Motlatsi wa gagwe ke Tshepo Khoza. Mokgosi a re puso e a e eteletseng pele e tla tsepamisa mogopolo mo go tlholeng ditiro. Of the 7th administration will be to roll out of a labor activation program, which will be coordinated by the Office of the Premier in partnership with the Department of Labor and Employment, with business, employers organization, and other social partners. We are going to treat you different, by the way. We are going to treat you different, but we are hoping for a how to nagana ka mpa jaaka le bonentse ba nagana ka mpa o tla naganela baagi ba bokone bophirima le go phuta baagi ba bokone bophirima ko pele. Today we are just on our best behavior because we wanted a smooth transition from the 6th to the 7th administration. You were in government the last 5 years, so the election results can show you that the ANC has been put on terms in this term. I heard what you say, that we have to keep ourselves responsible, but I'm going to keep you as responsible as well. Makoko kganetso a maso kwa kokoanotheomolao Action SA le MK Party a setse a ikuela gore go rebole ditirelo tse di botoka. Ke batho ba rona ba re itseng rotlhe ba gaetso gore ba tshwanetse gore ba direlwe ka botswapelo. Re tlile fa go direla setšhaba sa rona sa bokone bophirima go sa kgathalasege dipalopalo tseo re tseneng ka tsone mo kokoanotheomolaong ye. Semesegolo sa ANC Motlalepule Kgosho a re ANC e tla tokafatsa thebolo ya ditirelo. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Kabagare ngaka Zamani Soul o tlhophilwe gape lekgetho la bobedi jaaka tonakgolo ya porofense ya Northern Cape
ka kemonokeng ya lekoko la Freedom Front Plus le Patriotic Alliance. Tumelano e itshetlegile ka gore puso ya province ya amogele go nna teng ga Orania e leng yona fela naga mo teng ga naga e nngwe mo Aforika Borwa e go nna maafrikanere fela. Parlamente ya province e ne e tlhoka tirisano mmogo ya makoko ka go sena lekoko lepe le le fentseng. Go na le difatlhego tse dintšha kwa kgotlapeomola ya province ya Northern Cape mme lekoko la PA le ikgapetse manno a le mararo lekgetho la ntlha. FF Plus le yona ke la ntlha e nna le kemedi. Ke ka thuso ya makoko ano a le mabedi gore ANC kgone go bona maemo a mmusa kgotla motlatsi wa gagwe le atonakgolo. The unexplained details of the existence of Orania, the minister appointed a task team to investigate the status of Orania, and I was fortunate to be part and parcel of that task team there. When the minister got removed as the Minister of Local Government and the DG left, that work collapsed. What we actually agreed on is to revisit that work and also look at the Valimosa declaration so that we can put up task team. FF Plus ya re le fa itlile go ema nokeng ANC jaaka karolo ya tumelano e santse itlile go tswela pele ka tiro ya yone ya go netefatsa fa makoko a rola maikarabelo a one. I think it's a historic moment because now the government is, by doing that, they are actually acknowledging the right of existence of these communities, such as Orania. Furthermore, there will be a work team set up by the province that will coalesce with Orania. Makoko a mangwe a re a letile ka botswapelo go netefatsa gore tsamaiso eno ya bosupa ya puso e dira tiro jaaka go solofetswe. As an official opposition, the Democratic Alliance in the Northern Cape, we will make sure that we keep the executive accountable. The oversight role and responsibilities that we have within the legislature, we will go out and make sure that we rescue this crisis that we are facing in our province. As the EFF, our responsibility will continue to be that one of making sure that the ANC is held accountable and deliver what we have committed to our people. Sol o solofetswe go ikanisiwa Seetebosigo a le malatsi a le 25 mme o solofetse le go itsise kabinete ya gagwe. Ditokololo di le 51 tsa kokoano theomolao ya province ya Mpumalanga di ikanisitswe. Palo e ke koketsego go tswa go ditokololo di le 30 ka makoko a sepolotiki a le 4. Makoko a sepolotiki mo kokoanong e ntšha e a 3 ga jaana. ANC e okame ditiro di le 27, le koko ke mokgatlhanong la semmuso MK di le 9, EFF di le 7, DA di le 3. Freedom Front Plus le Action SA di kokometse setilo se le sengwe le koko. Mandla Ndlovu ke tonakgolo e ntšhwa ya Mpumalanga. Linda Masina wa ANC ke mmusa kgotla fa Sam Masango e le motlatsi wa gagwe. Ndlovu yo gape e le monna setilo wa ANC kwa provinceng o gatelela gore seno ke paka e ntšhwa go batho ba Mpumalanga. O solofeditse tsepamo go tsamaiso ya bosupa. If our deployees are not committed, we will not hesitate to invite them out of their position. Those that are staying just in their position and do nothing, the ANC is going to invite them out. We don't want to continue to complain about the sins of incubacy, about the sins of incubancy. Don't want to complain about that. Lekoko le lentšhwa umkhonto wesizwe ke lone lekoko kganetso la semmuso. Today it is indeed history because Umkhonto Wesizwe is sending a clear message that freedom is coming and freedom is going to start with Umkhonto Wesizwe. Makoko kganetso a mangwe a akaretsang EFF, DA le lekoko le lentšhwa kwa kokoano theomolao Action SA a re a tlile go rwesa tonakgolo e ntšhwa maikarabelo. As long as still ANC administration were expecting nothing as the EFF and the people of Pumala, because they've came and gone. That's why this is 7 administration. Whether you elect a new premier or you elect a new president,
unfortunately, things are not getting any better in South Africa. They are getting worse. There are two things, our agriculture and our tourism. So we need to up our socks on that one and to secure our borders, because the crime that we're having, yes, it's created by unemployment, but also the open borders. Mpumalanga e tlile go romela dikemedi di le 6 kwa kgotleng ya bosetšhaba ya diporofense ba ba akaretsang tonakgolo ya Maloba Refilwe Mtsweni Tsipane jaaka monna setilo. Tonakgolo e ntšhwa a re o tlile go tlhoma kabinete e ntšhwa la bobedi wa beke e tlang. Tsheko tebang le matlhabisa ditlhong a thendara ya dimilione tsa diranta a go ntshiwa ga dithulelo tsa asbestos e tla rediwa fa sete bosigo a le 2023 ngwaga o tlang. Kgetse e amana le go abiwa go seng mo molaong ga kontraka ya go rutolola dithulelo tsa asbestos ya diranta di le dimilione di le 255. Baratsofatswa ba le 18 go akaretsa ditlamo di le mmalwa ba lebane le ditatsofatso tsa bonwenwe le kgwebisano e seng mo molaong ya madi. Nyewe e ya asbestos e behetswe nako hape ho dula selemong se tlang. Sena ke ka mora hore ho bonahale ha tsohle di le motjheng mahlakoreng ohle. Baqosua ba kenyeletsang tonakgolo ya mehleng e Ismagashule, rakgwebo Edwin Sodi ba hlahelletse ha kgutshwanyane lekgotleng le phahameng la dinyewe Bloemfontein. Letona la mehleng la phumantsho ya matlo provinceng Olimla Mleli o hlolehile ho hlahella hape kgotla ka lebaka la ho kula. Tshenyo ya nako, tshenyo ya ditjhelete, tshenyo ya hore senyetsa nako fela thenta mabitso a rona. Ha e be tla dula ba le khale la nna ya project jwalo what date ya trial le tla starta le mo tse hlano jwale re yang ho tsona. Mare nnete ya taba tla hlaha hore ke mang ya tletseng bo corruption. Botjhotjhisi bo re ha isale bo le malala a laotswe. Mehato ya go khutlisa mothusi wa mehleng wa Magashule Morwadi Cholota e tswela pele. In a nutshell, the courts in America have decided that she is extraditable. The only hurdle to cross now is the signature by Mr. Anthony Blinken, the Secretary General of the United States. And we're looking at a timeline, although not guaranteed, around about 2 months. Baqosua bohle ba lebelletswe ho kgutlela lekgotleng la dinyewe selemong se tlang. Magala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Mekgatlo ya badiri e netse prasa beke go konosetsa motlhatloso wa dituelo wa diperesente di le 5 tsa 2024-2025 o badiri ba dumalaneng le one. Sathao le Untu ba ntse ba le mo ditherisanong le mothapi. Ba ne ba bolotsa ditshupetso go ralala naga moraga gore botsamaisi jwa prasa bo ba neele selo sa koketso ya dituelo sa diperesente di le 5 mongwe le mongwe. Untu ya re ya amogela selo seo mo tlase ga maemo mangwe mme ya re e ka busetsa morero o kwa CCMA fa mothapi a sa diragatse tsholofetso tsa gagwe. The majority of our members that took part in this consultative mandating process did accede to the 5% wage offer by management with the conditions that there will be no retrenchments during this period and there will be a retrospective lump sum back payment. Labour has given management until next week, Friday, 21 June 2024, to respond. Failure to do so will compel us to look at other avenues. It is also important to note that the CCMA dispute for refusal to bargain is still active, so that can be initiated should parties not find common ground. Dine di le kalo maitsibeng ano gakologela gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a Facebook, YouTube, X le mo WhatsApp re teng. Dikgang tse di latelang ke tsa loleme la Sepedi ura borataro maitsibua o latelang go ya gona mo kanaleng e. Tsa maemabosa di a latela.